هلو سر. هلا جورج، كيفك؟ منيح أنت؟ منيح الحمد لله. good. جورج بدك تظبط خطك. Your handwriting is not إيه. good. Yes, I know. سوزان كيفك؟ هلو، منيحة أستاذ، أنت كيفك؟ الحمد لله. حبيتي درس ال probability؟ Yes, it was okay. But I don't حسني but I don't know if it is bad news or good news. This chapter is not required for the official exams. the probability. هلو، Hello. كيفك أستاذ؟ كيفك مريان؟ الحمد لله. أي درس أستاذ؟ درس ال probability not required. Combination is required but probability is not. يي عن جد؟ أوه. هيدا من اسبوع وقتها طلعوا هيدا قالوا انه ال probability مش not required. ما عليه. يلا بتخففوا درس لاخر السنه بس combinations you have. أوكي. هلا بيشيلوا الستاتستكس كمان لما No. نخلص. لا نو. هذا statistics كنا لازم نعطي أول chapter بس لأنه easy I left it to the end of the year. أوكي. It is very very simple. It is just using your calculators. Now prepare your calculators. كم حصة بتخلص هالدرس؟ Discussion. All of it. شي 2 weeks. Do you know the end of this year? The date? قالوا لنا end of May. يلا منيح بس كتير it is too much. يلا What's نعمل too much? إنه till the end of May the school. لأيمتى بدك؟ يعني maximum 20 May. ما عليه extra 10 days. Okay. وترين هيئتها not here. So I will repeat once again, the chapter of probability is not required for this year. سمعتي فانا؟
Yes. Yes. Prepare your calculators. We are going to work on, and I will tell you how to use your calculators. Okay, we go to the last chapter for this year. It is very, very, very simple. And I hope all of you will get a full mark from this chapter. Statistics with two variables. Statistics with two variables. Before continuing, do you know what's meant by statistics of two variables? For example, I will give an example. If the price of iPhone increase, the demand increase or decrease? Decrease. Decrease. Here we have two variables, the price and the demand. So as price increase, demand decrease. There is a negative relation here. We say there is a negative relation between the price. For example, if you are going to buy an apartment, as the area of the apartment increases, its price will Increase. increase. Coming on, there is a positive relation. As the price increase, or as the area of the apartment increase, the price increases. For example, the car's age. The car's age. So its price increase or decrease as the price age, as the age of the car increase, its price decrease. حسب the car. For example, any car مثلا شو عندك كار انت اليوم سوزان؟ إذا بتفوت بالانتيكس its price increases. بس بدك اذا فاتت بالانتيكس، بس اذا ما فاتت بالانتيك The price decreases. the price decreases. Okay. So well, let's start. For the example, if we take two variables, price of cookie in dollar, demand in hundreds, we notice that if the price is $0.5, the demand is 10 hundredths of cookies. If the price is $1, the demand is 600, and etc. We notice that as the price of the cookie increase, the demand will decrease. The demand in hundreds will decrease. So consider the following table. So consider the following table. Represents the variation of the number of demanded cookies as its price varies. Consider the following table represents the variation of the number of demands cookies as its price varies. If we are going to read this table, if the price is $0.5, then the demand of this quantity is 10 hundredths or 1,000 cookies. Now, can you estimate the demand quantity if the price is $3? If the price becomes $3, how much will be the demand? 0. We don't know. We have to find a method how to find the demand for a price of $3, not 0. Can I skip to a next page?
Anybody is still writing? No. Okay, now we go to the definition of scatter plot. Scatter plot. The distribution in two variables is the set of data which is defined on a population and which gives for the two variables x and y, we have two variables x and y, a couple xi, yi, which is associated to one individual of the population. يعني بس go back on. For example, 0.5, this is x, this is y. This is, we have the point 0.5, 10. We get a point. We get another point, 1, 6. We get a point, 1.5, 1.54, and we get 2, 2. To make the scatter plot, I make a system this is x, this is y. I have 10 here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The x's I have I have 0.5. You have to scale each one. 1, 1.5, 2. First point is 0.510. I get this point. I put x like here. It is the first point. 1, 6, 1, 1, 6 is this point. هيدا 6. 1.5, 4. This is 1.54, 2 and 2. This is called the scatter plot. هيدا بنسميه scatter plot of the couples xi, yi. And this point is x1, y1, this point is x2, y2, this point is x3, y3. This is called scatter plot. What we call it? Scatter plot. أستاذ نرسم هيدا. Not necessary, بس عم بقول شو معنى scatter plot. You understand what's meant by scatter plot? Yes. Plotting it, Yes. plotting the point. So يعني هيدا شوي يتحكي هون. The distribution in two variables is the set of data which is defined on our population and which gives for two variables x and y a couple xi, yi, which is associated to one individual of the population. Not necessary to know this paragraph. All these points are represented in an orthonormal system. All the points بهمنا هلا whenever all the points are represented in an orthonormal system, this is called scatter plot. The set of points mi, xi, yi, the set of points mi, xi, yi is called
the scatter plot. The scatter plot these points have have a center of gravity G of coordinates x bar, y bar, where x bar and y bar are the means of the two variables x and y, respectively. This is called the scatter plot. M1, M2, M3, M4, M5, etc. حسب الداش عند population. This is called the scatter plot. We locate the points in an orthonormal system. This is called the scatter plot. And the center of gravity, you have to know this one. G x bar y bar is the average or the mean of the points x and y. G could be one of point here, for example, but I don't know where. So G is called the center of gravity. This is called the scatter plot. Instead of saying plot the points, we'll scatter the diagram or make a scatter plot. You understand what's meant by scatter plot, scattering the point? Yes. اللي بيهمني من هيدي البيج انه الجي of coordinates x bar y bar. هلا رح نتعلم كيف نلاقي الاكس بار والواي بار with and without calculator. Can I skip to the next page? These are rules to be known. المين of x هو السم. تعرفوا الافريج. You took the average in grade 9 and in grade 10. الافريج هو sum of the values of x over the total n. We note x bar. The average x bar equal sum of sigma x over n. Y bar if you are asked, you write the formula and we find them by calculator. Variance x equals sum of x squared over n minus x bar squared. The same for y, variance of y standard deviation هي radical variance x standard deviation للy is equal radical variance للy. I will repeat, x bar, you put the rule and we find the answer using the calculator. Y bar, you put the rule. Standard deviation, you put the rule and you find the result by calculator.
انتوا بس بهذا البيج بليز اكتبوا هذا covariance xy equal, write this rule. You write covariance equals 1 over n summation of xi yi minus x bar y bar. أستاذ Yes. يعني هون بس بندرس الرولز بنحطها بنحلها على الكالكوليتر. Yes. اوكي. Okay, we go to an example. Okay. كلكم معكم calculators? Yes. 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 أول شيء بنعمل always we have to clean the calculator. How to clean your calculators? Shift يمكن الكالكوليتر يكون فيها stored من قبل. Shift mode 3 equals. لحظة شوي not shift مش shift 9. shift 9 okay shift 9 3 equal. So to clean up the calculator, you use shift 9 3 equal. Shift 9 3 equal. Then you put mode statistics هي number statistics عندكم mode 3 ومكتوب a plus bx. شفتوا a plus bx؟ Yes. mode 3 2. حطيتوا كلكم mode 3 2. Yes. Yeah. شو طلع عندكم على الكالكوليتر؟ تيبل. يس. طلع table. اول شيء كيف بنعبي الاكس؟ بنحط اول فاليو للاكس قد ايه؟ الاباف لاين از اكس. كم عندنا فاليو للاكس؟ 4. نحط 0.5 equal. بيرجع 1 equal 1.5 equal 2 equal. حطينا على الاكس. هلا كيف نعبي الواي؟ بالرايت ارو وبنطلع لفوق. right arrow then we put the curve down, the down arrow. عرفتوا هذا هاي الاروز اللي هيك؟ Yes. اول شيء بنكبس هذا الرايت لينزل يروح على الرايت كولوم ونرجع نكبس هيدا بيصير فوق. بنبلش نعبي الواي 10 equal 6 equal 4 equal 2 equal. يعني هاو مود 3 equal بعدين fill x and y. كلنا عبينا الاكس والواي.
Yes. Yes. بعدين بنحط AC. حطينا AC. ال AC ما بتمحي. اوكي، ما بتمحي الداتا. هلا كيف بنلاقي اوكي. هلا اذا بنلاقي المين الاكس بار، في عندنا اكس بار وواي بار. كيف بنلاقي الاكس بار والواي بار؟ بنكبس شيفت 1 شيفت 1. شو طلع عندكم على الكالكوليتر وقت حطيتوا شيفت 1؟ type data sum variance regression etc. mean max. اذا بنلاقي Minimum. yes. اذا حطينا 3 مش not 3، اذا حطينا رجعنا شيفت 1 اذا حطينا 4 حطينا شيفت 1 بعدين 4 شو طلع عندكم على الكالكوليتر؟ n x bar y bar طلع معكم n x بار y بار والسيجما x والسيجما y. طلع معكم ستاندرد ديفيشن والستاندرد ديفيشن. شفتوهم؟ سيجما x وسيجما y. Yes. شفتوهم؟ هذا كيف بنلاقي Yes. x بار؟ اذا بنلاقي x بار، الاكس بار حد يقرا شو حده نمبر؟ نكبس 2. 2 حط 2 ايكوال. هذا طلع أستاذ ما طلع عندي شيء مع شيفت هذا 1. طلع 1.25. 1.25. شفتوا هذا 1.25 عندي بس طلعت كيف 1.6. أستاذ بتكوني مفوتة شيء، بتكوني حاطة شيء غلط. أستاذ يس روبي. my calculator is different and ما في بعدين على بشوفها. شيفت 1 شيء. في البلاك عندك اياها؟ Yes. no white. اوكي بعدين بشوف الكتالوج تبعه وبشوف لك كيف. Okay. Okay. كيف بنلاقي الواي بار؟ نفسها كمان بس ذا سيم. y bar. شيفت 1 4 بنحط واي بار. قديش طلعت الواي بار؟ 5.5. 5.5. يعني نحن بس بنحط دغري فينا نحط على الكالكوليتر دغري اكس بار ايكوال بنقول له باي يوزنج ذا كالكوليتر، بس بنكتب له الرول قبل. Okay. هذا الستاندرد ديفيشن، هذا الستاندرد ديفيشن شفتوا وين موجود بالستاندرد ديفيشن؟ شوفوه على الكالكوليتر تبعكم ستاندرد Yes. ديفيشن قد ايه. كمان شيفت 1 4 طلع شفتوا الستاندرد 0.5. قديش طلع عنا؟ Yes. 0.559 Yes. 0.56. Now standard deviation للواي 2.95. 2.95. كلير هيدا؟ هلا الكوفاريانس الكالكوليتر ما بتعطي كوفاريانس، بس ما الكوفاريانس كيف بنلاقي الكوفاريانس؟ هو 1 over n sum of xi yi. كيف بنلاقي هيدا؟ الكوفاريانس equal 1 over n. I multiply 0.5 times 10 plus 1 times 6 plus 1.5 times 4 plus 2 times 2 over total, which are 4. Total is 4, not 8. The order of couples. So 0.5 times 10 plus 1 times 6
minus x bar y bar معنى x bar y bar we get the covariance sum of Stairs. xi yi. Yes. فيك ترجع تقول بليز؟ وقفت الكونكشن لما كنت عم بتفسر. covariance هو 1 over n sigma يعني sum xi yi يعني 0.5 times 10 plus 1 times 6 من هون 1.5 times 4 2 times 2 over total of couples. I have 4 couples. 4 minus x bar y bar 1.25 times 5.5 we get minus 1.63. I will not use covariance. ما راح نستخدم covariance. Please خلصتوها ولا no؟ Yes. ما تمحوش Repeat, please. ما تمحوا على الكالكوليتر، خلوا الكالكوليتر داير، ودايما بس تخلصوا اعملوا مود كلير. Okay. Did you finish writing? هلا إذا كان السكاتر بلوت بأول هيك، إذا كان السكاتر بلوت بهذا الفورم there is no relation. There is no relation. They are distributed not next each other. So no relation between the variables. هذا بنسميه no relation. إذا كان بهذا الفورم هذا بنسميه strong linear. Linear يعني line. They are about a line like that. في line they are near a line or strong linear relation. It is negative because it is decreasing. نسميها strong linear relation. It is negative. This one كمان it is a strong linear. في line passing near these points نسميها strong linear relation which is positive. وهذا no relation. No linear relation. This is called no linear relation. This is called strong linear negative. وهيك بنسميها strong linear relation. وهذا no relation. Not necessary to write this, but you understand it? Yes. Yes. Okay. In case we have here, in case we have a linear relation in equation of a line, the equation of the line can be written in the form y equals ax plus b. Y equal ax plus b. Why the relation on the form y equal, since it is linear, يعني it is line ax plus b. هلا بقول don't write all this. هلا بقول لكم شو لازم نكتب. هلا بس نكتب هذا اللاين y equals line is y equal ax plus b. dy is the line that shows the variation of y in terms of x. كلكم بعده معكم الكالكوليتر؟ اوكي كيف بنلاقي ال a will be على الكالكوليتر؟ y equal ax plus b. على الكالكوليتر
ال A هي B. هلا بقول لك شو هي ال A، هي BX plus A. B كبيرة، ال A الصغيرة هي B الكبيرة، وال B الصغيرة هي ال A الكبيرة. رح أقول لكم كيف. نكبس شيفت 1 شيفت 1 شفتوا وين مكتوب ريجريشن 5 على الكالكوليتر؟ Yes. بسوا 5 شو بتشوفوا على الكالكوليتر؟ شي sign. ما بعرف بس شو. شفنا أول شيء في A وفي B وفي R، اللي بيهمني A و B و R. شفتوا ال A وال B وال R؟ شيفت 1 وتكبستوا شيفت 1 ريجريشن. شيفت Yes. 1 ريجريشن 5. كبستوا هيدا على الكالكوليتر. هون ما طلع شيء. شفتوا أنت محيتيهم على الكالكوليتر؟ ايه. ما ماش خلص محيتيهم. اوكي فاين. مين بعدهم عنده إياهم على الكالكوليتر؟ أنا. أنا عندي بعد. شيفت 1 5. Okay. طلع عندك A و B. شفت ال A وال B capital letter. Yes. قديش طلعت ال B؟ Can you find B how much? Minus 5.2. Minus 5.2 x. وال A how much? The same way 12. plus 12. Okay, this is the line of adjustment. This is the line that passes near all the points. Is called the line of adjustment. Okay, اليوم بس رح ناخد هالقد من هيدا chapter. Tomorrow we'll continue this Okay, chapter. bye, Stes. Bye bye. باي. باي. Have a nice day. Thank you, George. Same for you. حبيبي, thank you. يلا باي باي.